A continuación, una presentación grabada en video por parte del analista de mercados Andrew Woods, que trabaja como analista en la firma Independent Commodity Services. Esta es una empresa australiana especializada en el análisis del mercado de lana. Andrew se crió en una finca, en un campo en la región de Riverina, en Nueva Gales del Sur. Se graduó en Ciencias Agrícolas en la Universidad de Sydney y trabajó durante 8 años como productor agropecuario. En 1991 pasó a operar como trader de lana, lo cual, bueno, consolidó su interés por el análisis de mercados. Incluso, bueno, en algunos portales de Australia como mercado es columnista habitual. Así que escuchamos ahora a Andrew Woods y luego vamos a tener una serie de preguntas que le hizo el equipo de CRILU a Andrew y sus respuestas. Thank you for the invitation to speak today. Ultrafine wool, like all of these subjective descriptions about wool changes, depends on who is speaking and who is listening. To be clear, I will discuss the experience of 16 micron and finer wool production and price, and through that demand in Australia in recent decades. A little history is required to understand the current situation in Australia and to also show how supply and price can change dramatically when looking at the market in terms of decades. Objective measurement for fibre diameter, micron and yield and vegetable matter was introduced into the Australian clip in the early 1970s. And by the early 1980s, most of the clip was tested. There was resistance to this new technology, in part ironically from fine wool producers. In the 30 years to the early 1980s, the 19 to 21 micron premium had averaged an unexciting 13%. In the 2 decades, from the early 1980s onwards, this premium tripled to average closer to 50%. Why the change? Firstly, wool could be objectively tested. Secondly, containerisation of freight allowed more accurate delivery of wool to top makers. And finally, during the 1980s, average fabric weights in Europe trended lower, which required a finer wool. The fall of the reserve price game and collapse of the USSR saw a large chunk of demand for broader merino wool disappear in the early 1990s. The high premiums for fine wool in the late 1980s through to 2000, albeit volatile, sent a strong message to the industry to focus on finer merino wool. The average merino fibre diameter, which had ranged between 21.5 and 23 micron during the 4 decades to 1990, began to trend lower as the wool clip adjusted to the new price signals of increased premiums for finer wool. There is one point to mention before moving on. The 19 to 21 micron price ratio since 2001 has averaged 1.14, 14% premium, which is back to where it was pre-1980. Except pre-1980, 19 micron was 2 to 4 microns finer than the average merino clip in Australia, and is now equivalent to 14.5 to 16.5 micron. So 19 micron is now on the broader side of the merino distribution, with falling 21 micron volumes pushing the 21 micron price up into the 19 micron price. This graph shows the change in AWTA, Australian Wool Testing Authority, merino volumes by micron between 1995 and 2025. From the mid-1990s onwards, 19 micron and finer volumes increased, with 20 micron volumes shrinking by 2/3 and 21 micron and broader volumes effectively disappearing. In the early 2000s, when the 19 to 21 micron premium was at its greatest,
farmers seeking to produce fine wool had a choice. They could concentrate on fibre diameter alone, or focus on both fibre diameter and clean fleece weights, which was a slower way to move to finer production. Subsequent fluctuations in the premiums have shown that farmers needed to focus on both attributes. Now, here is the change by micron category in the 3 decades to 2025. AWTA data shows a dramatic change in the structure of the Australian merino clip. 12 to 13 micron wool appeared on AWTA test data. 14 micron volume increased by 20,000%, from 2 tonnes to 400 tonnes per year. 17 micron increased sevenfold, 18 micron doubled, and 22 micron broader volumes decreased by 96% or more. To help explain the change in merino clip, we look at crop area, sheep and southern beef numbers. In the 1980s, as sheep numbers rose to a peak, the crop area fell. From the early 1990s onwards, following the collapse of the wool reserve price scheme, crop area in the southern regions increased, the sheep numbers declined through to around 2010-2012. It's a straight swap, This was a constant pattern across southern regions, while in Queensland beef replaced wool. Now, once more, sheep numbers are under downward pressure. Before continuing, it is worth mentioning the impact of drought on the supply of fine merino wool. Drought is defined in southern regions as a failure of spring rainfall, and has been more common in Australia in recent decades. As drought pushes the merino clip and crossbred clip finer, it increases the supply of wool on the fine edge of the distribution and decreases the supply on the broad edge. Think of the fine merino wool being on one end of a child seesaw, with the average merino volumes in the middle of the seesaw and broad merino volumes on the other end of the seesaw. In drought, the fine merino end of the seesaw rises, and when seasonal conditions improve, fine merino end falls. The graph shows the difference between 2025 and 2024 seasons by micron category. These swings in production impact on relative prices, such as fine merino premiums, and are also associated with changes in other quality attributes such as staple length, vegetable matter, yield. Now here's the growth in sub-17 micron volumes by full micron category, which runs from, for example, 14.6 to 15.5 for the 15 micron category during the past 30 years at 10-year intervals. Again, using AWTA data, which is our best measure of production in Australia. Volume is shown in farm bales, with Australian farm bales having approximately 114 kilograms of clean wool in them. 12 to 14 micron remain very small categories by volume, 3 to 500 bales. 16 micron has grown to be a major category with volume in Australia, approximate to that of world cashmere volumes on a clean base. AWTA data is used to monitor production, as little 12 micron wool and only 40% of 13 micron wool volumes are sold at auction. Most are sold privately, compared to the whole Australian clip, where typically 85% of the wool is sold at auction. Now, to the interesting parts. Now we look at the production and price history of specific micron categories. Auction data is used in this graph as it provides price data. For 16 micron wool from the mid-1990s to 24-25 season. The bars show the annual volumes trending higher with some dips in better seasons. The line shows the average 16 micron price
for all wool sold at auction, so it's fleece, piece, bellies, locks, stains, crutchings, a lot, in deflated US dollar terms. The price rises and falls with some relationship to changes in volume. Now, the next graph has the same 16 micron volumes, with the 16 micron price expressed as a ratio to a weighted average price for non-wool staple fibres, which includes cotton, polyester, acrylic, and viscose. The idea of using a ratio to the non-wool staple fibres is to filter out the swings seen in the greater apparel market in order to isolate what is happening in this sector of the wool market. After the 1990s, when supply begins to rise from very low levels, the price ratio to the non-wool staple fibres has ranged between 6 and 10. From this perspective, the 16 micron category is holding its value against the major apparel fibres. There's no real trend in price, despite a doubling in production. The next graph looks at 15 micron supply and price comparison from 1996 onwards. In the 1990s, the average auction price ranged between US $30 and US $70 for a clean kilo. As volume began to rise in the 2000s, price fell from these high levels, stabilising in the range between US $14 and $28 per clean kilo. The transition to a much lower price level caused a lot of the traditional superfine wool growers to leave the industry, replaced with farmers more interested in per hectare production levels and the use of genetics to drive micron lower while maintaining fleece weights. The average staple length of fine wool also increased as a result. If we look back over the past 20 years, the 15 micron price has had a strong positive correlation with the non-wool staple fibres, which is something of a surprise. This shows that the 15 micron category has been responding to the general fluctuations seen in apparel fibre markets. Here is the analysis for 14 micron. There is a difference in structure for this micron category, with the correlation between the 14 micron price and the non-wool staple fibres, the cottons and polyester, acrylic, viscose, effectively non-existent. So it's in a different market. The volume at 300 tonnes clean looks to be small enough to help insulate price from the bigger apparel fibres. The fall in price from the 1990s is even more dramatic than for the 15 micron. In the 1990s, it generally sold at 1 to 2 times the cashmere price. For these very fine micron categories, we stopped comparing with the main apparel fibres, the cottons and the polyester and acrylics, and switched to the smaller, more expensive cashmere. Here's the same analysis for 13 micron. Now, a significant proportion of 13 micron wool is sold outside of auction, around 60% in Australia. So the graph has some gaps. We know this from the difference between the AWTA core test volumes, which represents production, and auction volumes. The volume is small, so farmers holding stock between seasons can also affect seasonal volumes substantially. The price drop from the 1990s and 2000s into the 2010s was very large. In the 1990s, the 13 micron price traded at multiples 1.5 to 4 times the cashmere price. The lesson the 13 to 15 micron category seems to tell us is that if sub-13 micron production increases substantially from a small base,
we can expect sub-13 micron price levels to drop substantially, or at least drop from being multiples of the cashmere price. Wool, which covers a great range of fibres, from 10 to 60 microns, is an industrial commodity, an input into a processing change, where prices are highly sensitive to the economic performance of the major world economies. And this has been acutely felt at present. The graph shown compares the average merino indicator price in US dollar terms to the German iPhone manufacturing index. In this graph, the IFO index is being used as a proxy measure for the German economy, which is the major European economy. The merino price, in US dollar terms, has a strong positive correlation to the fluctuation in the German economy and through that European economy. Mulesing. It's a vexed issue in Australia, with only 18% of merino wool and 40% of non-merino wool sold at auction declared as being from flocks which are non-mulesed. RWS and Authentico, to a lesser degree, accreditation requires a non-mulesed declaration. The 12 micron levels shown in this graph are skewed as they are mainly Western Australian wool, which has little non-mulesed and RWS accreditations. Wool sold outside of auction to specialist Italian buyers will be required to be non-mulesed. Access to the best prices and to direct sales for fine merino wool, in the main, require it to be non-mulesed, which is not a problem for Uruguay or Argentina, and accredited to a quality scheme such as RWS or Authentico. RWS premiums are best reported by Cape Wools in South Africa for their auction market, but they do not go below 17 micron. Despite a lower uptake of RWS overall, Australia is the main supplier of 17 micron and finer RWS accredited wool. RWS wool tends, not always, to get premiums at auction. But more importantly, the accreditation provides access to higher price levels, direct contracts. Now, RWS premiums have varied widely during the past 4 years, as this graph shows, from high levels in 2022 to low levels in 2023 and 24, back to stimulating levels in 2025 for both merino and non-merino. 25 years ago, quality, in terms of staple strength, staple length, was a big issue for pricing in fine merino wool. With 15.5 micron pieces, as shown in the graph, selling for around half the price of fleece. Short staple length and low staple strength had similar punitive discounts. These discounts shrank from the mid-1990s to around 10 to 15 years ago, after which they stabilised at quite smaller levels. The import of this is that quality, while an issue in fine wool pricing, is nothing like it was. Worth noting, when we're discussing quality, we're talking about the effect on length of wools in processing. Clip preparation standards, dark fibre levels continue to be serious issues to early stage processes and have not changed in their importance. The only caveat to this is that 12 to 13 micron pricing is not transparent, so quality may play a larger role in pricing for these categories. To sum up, the Australian experience with very fine merino wool in the past 3 decades. Increased supply at the very fine edge will reduce price, especially if it is multiples of the cashmere price. This means both fibre diameter and fleece weight are crucial for fine wool breeding,
On the positive side, for 16 micron and finer wool, the price has been trendless as supply has increased in recent decades. It is holding its value as demand grows. Wool quality affects price, but for 15 to 16 micron, much less than 25 years ago. To access the best prices requires accreditation to a quality scheme. And finally, very fine merino prices are still subject to the normal fluctuations in demand, hence price, which the wider apparel market is subject to, coming from macroeconomic cycles. Thank you very much. Bueno, como vieron seguramente, todo el tema de acreditaciones, certificaciones es sumamente importante. Queríamos pedirle a la ingeniera Marcia del Campo si quiere acercarse a hacer algunos comentarios al respecto. Hola. Gracias, Eduardo. No, de acá nomás. Un comentario que nos parecía bueno enriquecer todo este intercambio de hoy, diciéndoles que además de toda la información que se dio hoy de mañana, de todo lo que ha sido la evaluación de diferentes variables más directamente relacionadas a lo que es la productividad y el resultado económico, también asociadas al resultado económico, pero también hemos estado trabajando y evaluando una cantidad de variables no tradicionales, digamos, que tienen que ver con la calidad del proceso, ¿tá? Y con la ética, como bien se hablaba de que tenemos que estar preparados y cada vez tenemos que tener más cuidado de cómo hacemos las cosas durante el proceso productivo. Entonces, en estos últimos años, en el marco de un proyecto que todos que quizás han escuchado hablar, que se llama Rumiar, en las 3 majadas que tenemos bajo evaluación genética en INIA, que son la Corriedal, la Merino Duni y por supuesto la Merino australiano, hemos estado evaluando, o sea, caracterizando estas razas en lo que tiene que ver con otras variables no tradicionales, como les decía, como por ejemplo dificultad al parto, habilidad materna, sobrevivencia de los terneros, de los corderos, que ya algo se habló antes, pero todas variables que no las teníamos, que no teníamos información en estas 3 razas. Entonces es importante cuando nosotros hacemos selección genética y hacemos evaluación genética, ir monitoreando que por esa selección, por variables que con resultado económico no estemos afectando negativamente otras que tienen que ver con la ética del proceso. Entonces, para darles la tranquilidad de que estamos también atentos a eso y los resultados de 4 años en estas 3 majadas y en el caso del merino con más de 3.000 animales, tenemos la tranquilidad de que tanto lo que es dificultad al parto como habilidad materna estamos bastante bien posicionados. Tenemos caracterización fenotípica, tenemos también hechas las correlaciones fenotípicas entre estas variables y variables productivas, y la idea es acercarnos a lo que son las correlaciones genéticas y, por qué no, a la estimación de las heredabilidades de estas nuevas variables que no las teníamos en cuenta hasta hace un tiempo. Así que bueno, era un poco comentarles eso y también decirles que nosotros venimos trabajando toda la institucionalidad agropecuaria relacionada al rubro vino. Desde el 2016 trabajó en lo que es la construcción de un manual o una guía de buenas prácticas o de ética en la producción. La primera versión se lanzó en 2016, con la participación de todas las instituciones, como les digo. En el 2020 hicimos la primera actualización y ahora en julio de 2025 terminamos la última actualización, digamos, que bueno, es un trabajo que hacemos con el SUL, acá con el ingeniero Abella y con Lanas Trinidad, con Pedro T, y lideramos un poco ese proceso, pero bueno, se consulta todo el avance de la investigación y también avances tecnológicos. Así que bueno, esa herramienta está disponible y también es una buena señal para adentro, para nuestros productores, de no descuidar la calidad del proceso, pero también es una carta de presentación para el país y que nos ha servido mucho en algunos problemas que ha habido a nivel internacional tener eso, ¿no? Y tenerlo publicado en todas nuestras páginas web. Así que bueno, muchas gracias y esta información también está disponible. También tenemos una tesis doctoral específicamente para estas variables y está disponible para el que le interese. Muchas gracias. En el marco de esta presentación del analista australiano Andrew Wood, el equipo de CRILU le hizo una serie de preguntas que vamos a compartir con ustedes para de alguna manera profundizar en su visión sobre el mercado lanero
de Superfinas. La primera de estas preguntas dice: ¿cuáles son los principales factores de calidad de la lana que más influyen en lograr precios premium en el mercado australiano para las lanas de menos de 16 micras? Esa es la primera pregunta. Principales factores de calidad. Ahora quiero ir para atrás. Ahí. Y entonces vamos con la respuesta. Dice Andrew, es una pregunta interesante, pero que excede el alcance de una respuesta simple. Existe una gran diferencia entre los mercados de lanas de menos de 13 micras y los de 14 a 16 micras. Los de menos de 13 micras aún se encuentran en una etapa de rareza, con muy poco volumen, similar a lo que ocurre con la vicuña. El mercado de menos de 13 micras no es transparente. Por lo que he visto, es un mercado a la antigua, donde el estilo y la resistencia de la mecha juegan un papel más importante en la determinación del precio. En cambio, las categorías de 14 a 16 micras son más modernas, en el sentido de que cuanto más gruesa es la fibra dentro de ese rango, menor es la variación de precio asociada a las distintas cualidades de la lana. Esto está relacionado con el volumen de lana producido, aunque no puedo afirmar que la relación sea causal. Una posible razón de este cambio puede ser el aumento de la demanda de prendas de punto y la relativa caída de la demanda de tejidos peinados. De ahí la menor importancia de la resistencia de la mecha y de la ruptura en el punto medio. Esa era entonces la primera pregunta. La pregunta 2 dice: en su análisis usted muestra cómo el precio de la carne de oveja adulta, lo que en inglés llaman mutton, ha pasado de representar entre un 30 al 40% del precio del cordero en la década de 1990 a alrededor de un 70% en la actualidad, con variaciones estacionales y de oferta. En su opinión, ¿qué otros factores, más allá de la oferta relativa de ovejas y corderos, podrán influir estructuralmente en esta relación de precios en el futuro, especialmente considerando los cambios en la demanda global de proteínas y en las estrategias de producción? ¿Qué escenarios prevé para el futuro en términos del valor de este producto, el ovino adulto? El mutton era relativamente barato en la década de 1990 porque el stock ovino australiano estaba en disminución debido a la venta de ovejas adultas. Ahora que la producción se ha estabilizado en niveles más bajos, su precio relativo ha aumentado, aunque con variaciones asociadas a sequías y años húmedos. Mi análisis del mercado de la carne ovina es bastante básico, por lo que realmente no estoy calificado para proyectar el futuro, más allá de señalar que el precio del cordero está correlacionado con la producción en los principales países importadores y exportadores, donde los números de ovinos siguen bajo presión descendente. El mutton se venderá en torno al 70% del precio del cordero, variando por encima o por debajo de ese valor de acuerdo a los cambios estacionales en la oferta. Vamos con la tercera pregunta que se le formuló. ¿Podría ampliar un poco más sobre cómo están funcionando los esquemas de certificación, por ejemplo, RWS auténtico, para las categorías de lanas ultrafinas, y qué tipo de premios de precio están generando, especialmente para lanas de menos de 16 micras? Estas certificaciones abren puertas para las ventas a lo largo de la cadena de suministro, especialmente en la demanda europea. Los precios para lana sucia suelen estar en el entorno de 50 a 100 centavos de dólar por kilo limpio,
limitados por los premios o la ausencia de ellos para tops de lana y en los eslabones posteriores de la cadena. Son 5 preguntas, vamos con la cuarta. ¿Ve oportunidades para las lanas superfinas y ultrafinas de Uruguay en los mercados libres de mulesing, RWS y lana regenerativa? ¿Cuáles serían los principales desafíos? No hay razón, dice Andrew, no hay razón para que la lana uruguaya no pueda resultar atractiva para la cadena de suministro siempre que se mantenga la calidad de la lana, así como la calidad y consistencia en la preparación y presentación. Y vamos con la última pregunta, que tiene un gráfico que es ese gráfico que se ve allí, donde se ve el comportamiento de las distintas finuras en cuanto a precio a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta era si se podía ver en un gráfico comparativo los precios deflactados de 21, 19, 17, 15 y 13 micras a lo largo de las últimas décadas. ¿Y qué comentarios sobre estas tendencias tiene? Aquí dice, están los precios promedios anuales de todas las lanas para las distintas categorías de micras, en términos de dólares estadounidenses deflactados. Solo la mitad de la lana de 13 micras se vende en remate, esto hay que tomarlo en cuenta, por lo que se trata únicamente de una visión parcial del precio. Lo que no se vende en los remates no se puede saber el precio. Las relatividades de precios varían para las lanas de 14-15 micras y más gruesas de acuerdo con los cambios en la oferta de estas micras y con los ciclos generales de precios de la lana, donde las diferencias de precios tienden a ampliarse en las fases de alza y a contraerse en las fases de baja. Creo que eso es claramente lo que se ve allí. En los buenos tiempos la diferencia se amplía y cuando la caída es muy fuerte cae todo, ¿no? Lo bueno es que estamos en un periodo que parece mostrar una demanda diferencial. Bueno, allí las preguntas que se le hacían